चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ओंटारियो च लागू होया नवा वैक्सीन सर्टिफिकेट सिस्टम, आउटडोर ते इनडोर थावां ते वैक्सीनेशन सबूत दिखाना होवेगा जरूरी। अमरीका पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसान आगू राकेश टिकैत ने भाईचारे नूं पीएम दे विरोध दी कीती अपील। आस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन दा कहना खेतर नूं मजबूत ते ज्यादा खुशहाल बनाएगा क्वाड। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा टोरंटो पुलिस वालों एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया गया है जिहड़ा 21 जुलाई नूं लंपोर्ट स्टेडियम विच होए मुजाहरिਆਂ ਦੇ संबंध विच लोड़ींदा सी। इस थां उत्ते बेघरे लोकां दी पैरवी करन वालियां उन्हां दे समर्थकां दी पुलिस ते सिटी दे स्टाफ नाल झड़प होई सी। कई गिरफ्तारियां कीते जाण तो बाद मुजाहरा 14वीं डिवीजन दे बाहर कीता जाण लग्या ते उस समय पुलिस ने कहा सी कि स्टेशन दे बाहर गुस्से विच आए लोक आपे तो बाहर होण लगे सन। They know what they're doing. The blatant police violence that took place over those 3 months in order to make a new city. He was one of 8 people wanted for criminal offenses related to the event and later demonstrations, and turned himself in. But first, said the police are the ones that should be facing the fire. The blatant violence that took place for that, they want to hide that now by criminalizing individuals. We're not criminals. We're community members, we're supporters, we're individuals who stood next to our unhoused neighbors and said that we've had enough. Nobody wants to live in fear of police showing up at your door at any time, and then they try to impose these draconian bail conditions. And remember, these are people who are just asking the city to follow what they've committed to doing publicly, which is to provide a basic human right to housing to all people in this city. Conditions may be about a non-attendance at a certain address may be appropriate, but it's certainly not necessary or appropriate to limit an individual's constitutional right of association or protest. Do as much as you think you can. We're not going to stop. ओंटारियो ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल ने। मेडिकल शोट ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। Making inquiries of us. So I think in that sense it went very well. I myself was out at McHappy Day, so I went into a McDonald's restaurant and had to show my proof of vaccination. It took about 10 seconds, and there was a staff person there that had to do it, of course, from the McDonald's store. So I understand there's an extra burden that's been put on people to make this request, but I think that if people behave themselves in a civilized manner, which I know people are going to do, then I think this can go very smoothly. And as the Premier said, and I agree with him, this is a temporary measure, and it's meant to take account of extraordinary circumstances to keep those businesses open, to keep us all healthy, to keep the schools open. And so earlier on they were told to call 911. That would only be for an emergency situation, but for some other less than emergency kind of circumstance, they can call 311. And of course we have resources available to help with that. But we're very optimistic that between the understanding approach taken by the business owners who are trying their very best to get out from under the struggles of the pandemic, and more importantly in a certain way, the understanding of people, not to raise political or ideological issues and make a fuss. These are the laws for the moment. These are the rules, set by duly elected governments at Queen's Park, and certainly supported by us here. And I hope people will accept it in that spirit, and that understand what we're trying to do is protect public health and keep those very same businesses and the schools and other things open. So we have the resources to respond if necessary. In this case, we don't know what went on in the court and what was said, and that's the problem. I think when you have a controversy like this about somebody getting out on bail charged with first-degree murder, which is unusual, it undermines confidence in the justice system not to know why. And so I think in this case it would have been much, much better if the judge could have said something with respect to why police officers. So, I think there's a lot to be said in terms of bail reform, and this is just one more thing that undermines confidence, which is not good. It's not good for the system to undermine confidence, and I think that more should have been said and more should be said. ब्रिटिश कोलंबिया ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਰ ਨੇ ਚਿਵਲਾਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। From Chilliwack, BC, the traditional territory of the Stolo people. And today I want to advise those participating today that I chaired a remote meeting of the Council of the Federation, and the Premiers agreed there's urgent, pressing need to act on long-term, sustainable healthcare funding. We want to do that, as we've been saying for many, many years now, through stable, predictable increases in the Canada Health Transfer. For too long, the federal government has been diminishing their contribution to public health care, and we believe that diminishment has to stop, and we need to get back to a better relationship where at least 35% of public health funding comes from Ottawa. Canadians, of course, expect us all to work together. They expect the premiers to be at the table working in the interests of our respective jurisdictions, but we need a federal partner to do that. We call on the Prime Minister today to hold a First Minister's meeting at an early opportunity, preferably before the next throne speech, but certainly before the end of the year. And on behalf of all British Columbians, earlier in the week I spoke with the Prime Minister and offered my congratulations on his re-election and his government's ability to move forward. I also spoke with Opposition Leader Erin O'Toole and NDP Leader Jagmeet Singh and congratulated them on running campaigns to make sure that all voices are represented in the House of Commons. I did ask the Prime Minister to ensure that we focus on those shared issues that we have been determined to work on collectively, whether it be ensuring that we have affordable, quality childcare, whether we continue to have funding for housing and other initiatives that will keep people safe and in something resembling what they want to be at rather than in encampments. These are issues that both he and I share, and I'm confident that we will work on those together. We need to continue to build our infrastructure to move our people and to move our goods. And that, of course, includes expanding the SkyTrain from Surrey to Langley. ਗੈਟਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। I think the 5-year-old one was going to my school. I played a lot with them, I think, at the playground. I think it's important to everyone to show compassion to the kids. Without any doubt that the two girls that were found lifeless in a residence of Dunkirk Street in Elmer were victims of an homicide by their father earlier yesterday. So this woman came out yelling for help, and she kept saying, "Help, help, my kids." And we saw that she had a busted lip and she had bruises on her cheekbone. So we clearly saw that there was domestic violence happening, and he seemed to be like, "Oh, she's always exaggerating." I think there's a very common issue here where people get harmed themselves and also their dependents, so children, sometimes elders, sometimes people in the care of the family are at risk in these situations. On les attendait jouer sa trampoline en arrière. Just yesterday, we heard the kids play on the trampoline in the back, says this neighbor. ਗਲੋਰੀਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। At this time, the shooter is deceased. We believe that's going to be from a self-inflicted gunshot wound. We have 13 victims. Our hearts go out to those that were injured. We do have one fatality, and our thoughts and prayers are with those family members. We had, like I said, we had 13 victims that we know of at this time. Now, please bear with me and know that this situation is probably going to change, and we'll do another update, another briefing, probably in 3 hours, somewhere in that range. And we'll update you. But we know that we've had 12 victims that were transported from this scene, and we also know that we've had at least one additional walk-up to local hospitals. Today I have Assistant Chief Jeff Abelin with me,
our fire chief at Collierville, Chief Billings, his assistant chief, King, Assistant Special Agent in Charge, Jeremy Baker with the FBI. We have Colonel Smith with MPD, Chief Inspector Mills, Derek Mills with Shelby County. And I can't say enough about the cooperation and the help. And as bad as this scene is, and it's horrific, I've been involved in this for 34 years and I've never seen anything like it. But our teams came together and worked together. That's not just the law enforcement agencies, but the fire. Sometimes there's a delay. There was no delay with our firemen coming into that scene with us. We just trained on this back 2 months ago at Collierville High School. So it is, it's like I said, it's with a broken heart that I have to stand here before you today. So please keep the families in your prayers. Keep the folks from this Kroger. We have a representative from Kroger here as well. I'm not sure if they're going to give a statement at this point, but everything is preliminary. So with that, I'll open it up for just a couple of real quick questions. One at a time. ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੈਫਰੀ ਨਾਰਥਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $3,35,000 ਦੇ ਮੂਲ ਚੱਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਕਲ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 52ਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਰਥੋਰਪ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਲਾਗੋ ਹੋਈ ਰੋਬਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਤੇ ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ BC ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। Today we gather to support one another, and it is a day where we visually recognize a painful truth in our community. The legacy of the missing and murdered Indigenous women and girls is a stain on our history and continues to impact our present reality here in the Yukon and throughout the country. How you can support? I want you to support initiatives like this. I want to see statues like this across Canada, not just the Yukon. I think it's time. I would say that the statue, I didn't make the statue, we made the statue. And I hope that people, when they look at it, that it touched their heart, that it, give them peace. It's an opportunity for the general public to become aware of the history and to begin to ask questions about when they see a monument like this, like why is it here? We have courageous. The monument is really symbolic, and because it's that physical presence, that we are digging into the strategy. And that's what that symbolizes to me. We will never forget, and we will work to prevent this from happening in the future and to change the story. ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਰੋਨਿਕਾ ਮੈਕੀਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yes, I absolutely believe we are. If we're not, we're right on the verge right now. We certainly have a shortage of
a staff that we've been running at low levels for quite some time. We are looking down the barrel of a gun, I would say, similar to Alberta, in that we are really overloaded at the hospitals at this point, looking at trying to move patients around to other areas, creating surge beds. But you can only create surge beds if you have the staff to be able to manage them, and we simply don't. We know there are many military that are located here in Saskatchewan, both full-time and reserve, that have some training or that could be utilized in this capacity. So I don't think it's a bad idea. It's truly all hands on deck at this point in time. I think we're really only a week or two away from that. We have to remember that 2/5 of the people that we're seeing nowadays with positives are people 19 and under, and many are not even eligible for vaccine. So, you know, the reality is when people are in hospital or when they're in the ICU at these young ages, it takes a lot longer for them to get better. And so we're going to be overloaded for quite some time to come. Unfortunately, what we're hearing from our government is not support for the workers. What we're hearing is really, it seems to me, a lack of recognition of the direness of what we are facing and the fact that we need to put on more restrictions to get a hold of this. This Delta variant is quite different than the previous strains that we've seen before. It's far more contagious, and we really do need to start getting these restrictions in place so we can get a hold of this. All of these resources now are more centralized. We may have to take patients that are from other areas. You know, it's, again, a dire situation. We've carried the burden in terms of numbers, but not because we are spreading the infection. I think that's important to know, that it's because of the lack of services that have been available, and historically all the problems that we've seen. Our north is greater than 85% Indigenous peoples, and they have certainly carried a lot of burden of maltreatment and a lack of fitting into the healthcare system, and this certainly reflects that quite well. ट्रूडो सरकार ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ $610 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਡੀ ਕੈਲਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। Well, it's not surprising that we landed exactly where we launched from, and in the meantime spent $610 million of taxpayers' money. Oh, there's so many ways. When we see the inequities in education, in housing, in water, there are so many ways we could have invested and made a difference in people's lives, and particularly around our children in care, language revitalization. The list is endless on the work that we need to do in this state and with this country and with our nations, and that $610 million could have done so much for our people. However, I do look forward to the $610 that they're going to be investing to demonstrate that we are the priority relationship, that we are the most important relationship that Canada has, as Prime Minister Justin Trudeau said. I'm really excited about Blake Desjardins. He's Edmonton, Giesbrecht region. And what I think is really exciting is that he had to work extremely hard. The PC had the stronghold. Kerry Diate was in that position for quite a few years, and he just demonstrated perseverance, determination, and he overcame every obstacle, and I'm really excited to see what he brings to the forefront. As Canadians start to grapple with the reality of genocide on the Indigenous people in the country, and, you know, Kamloops 215 has opened up that wound not only in our nations, but for Canadians to accept the reality of the relationship. And so now it's not only First Nations putting pressure on the Canadian state, it's also their own citizens. So, which makes, you know, time to leverage and position ourselves to be, what are the changes that we need in our nations? What is our plan? What do we expect? What do we need? And be prepared, and to hold the Canadian state accountable to those plans that we have prepared for them. कोविड ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰਨ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲੂ ਓਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੀਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਸ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
इन्हां खेडां दौरान जेतू रहण वालियां नूं इनाम दे के सन्मानित भी किया गया। इस मौके पत्रकार चमकौर सिंह माछी के वालों बजुर्गों नाल ते प्रबंधकों नाल गलबात भी की गई। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरदीप हंसरा, वैसे दीपा कहते हैं जी। दीपा कहते हैं। दीपा जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬਲੂ ਓਕ ਪਾਰਕ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 2013 ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ 2015 ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਓਪਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਨਾਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲਾਈਕ ਫਨ ਖੇਡਦੇ ਆਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ 20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਰਾਈਟ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਗੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪਾ ਹੈਗਾ। ਦੀਪਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਪ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਪ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 39 ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਇਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੋਫੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ 12 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ।
ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਲੀਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਹੋਈਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਗੇਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਕੁਆਡ ਦਾ ਗਠਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੁਆਡ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਡ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।